Mangroves is such an important part of our ecosystem to protect the coastal areas. And Kerala has a large coastal area. A mangrove ecosystem, carbon sequestration is 5 times more than a forest area. If you are spending money, your own money, public money alla idu, you should make sure that it is spent for the right purpose, with the right cause and the right effect. We started understanding that there are 2 invasive species of plants that actually are destroying the forest. See, എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും domesticated elephant ഇവിടെ അല്ല അതിൻ്റെ സ്ഥലം. It is supposed to be in the jungle. See, at least in a child's case, cancer to a certain extent is curable. Yeah. If it is identified early and treated early. An auto rickshaw driver who started on his own, 4 പേർക്ക് എന്തോ പാക്കറ്റ് പൊതിച്ചോറ് കൊടുത്തിട്ട് ഇന്ന് ഹീസ് ഡെലിവറിങ് 1500 പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് പൊതിച്ചോറ് എവറി ഡേ. മലബാർ ജേണലിൽ ഇന്ന് വളരെ വിശിഷ്ടനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മളോടുള്ളത്, ആർ ബാലചന്ദ്രൻ. അദ്ദേഹം ബ്യൂമെറിക് ഇന്ത്യ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ചെയർമാനാണ്. ബ്യൂമെറിക് ഇന്ത്യ ഫൗണ്ടേഷൻ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വളരെ യുണീക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലാന്ത്രോപ്പിക് പ്രൊജക്റ്റ് നടത്തുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ്. അപ്പം അദ്ദേഹമാണ് ഇന്ന് മലബാർ ജേണലുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ബ്യൂമെറിക് ഇന്ത്യ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഒരു വിഷൻ, പിന്നെ അവർ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള 2-3 യുണീക്കായിട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റുകൾ. അപ്പം അതിലേക്കാണ് നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത്. ബാലേന്ദ്രന് സ്വാഗതം. താങ്ക് യു. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു കൺവെർസേഷൻ തുടങ്ങുന്നത് ഒന്ന് ഈ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് behind this name Buimerc? It's actually Buimerc. Buimerc is a kind of amalgamation of builders merchants, which was a company which was there in Dubai earlier on. Adu merge ചെയ്ത് Siddharth had started a new company in Dubai, and they started with Buimerc Corporation. So that's how the name came. So Buimerc is the group, and Buimerc India Foundation is the philanthropic arm of Buimerc in India, operating in India. അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ബ്യൂമെറിക്കിൻ്റെ ഈ ഫിലാന്ത്രോപ്പിക് പ്രൊജക്റ്റുകൾ, കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ ഇതിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിൽ ചില യുണീക്കായിട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റുകളാണുള്ളത്. ഒന്ന്, ദർ ഇസ് എ വെരി ഇലാബറേറ്റ് വിഷൻ ബിഹൈൻഡ് ദിസ് ഹോൾ ഐഡിയ. അല്ലാതെ സാധാരണഗതിയിൽ ഫിലാന്ത്രോപ്പി അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ ഇതിൻ്റെ CSR ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന നിലയിലാണ് നടക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല ഇതിനെ കൺസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ്. ആക്ച്വലി ബേസിക്കലി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന 3 വാക്കുകളാണ്: ചാരിറ്റി, ഫിലന്ത്രോപ്പി, CSR. CSR is a mandate by the government. It's a law. A company making a certain amount of profit has to spend X amount of money for the society, for common good. ചാരിറ്റീസ് നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലി ഓരോരുത്തർക്ക് ഒന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീയുടെ മകന് പഠിപ്പിക്കാനോ ഹോസ്പിറ്റൽ എക്സ്പെൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ വൺ ടൈം കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്. ബട്ട് ഫിലന്ത്രോപ്പി ഈസ് മച്ച് മോർ ഹാസ് എ ലാർജർ ക്യാൻവസ്. ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച വെൻ വി ആക്ച്വലി ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് 15 years Buimerc India Foundation has been involved in various acts of doing good for the society. Not very structured. Over the last 5 years ആണ് ഞങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു സ്ട്രക്ചറൊക്കെ ആക്കി we became a little more serious about what we are trying to do. Basically what we wanted to do is നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ there should be an impact, a social impact, and it should benefit. So it should benefit the people, the planet, the ecosystem, and all living beings എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു. So we felt that we should be a force for good. As a company, yes, making money, making profits is important. But we also have a responsibility to the society we live in. And we really need to make sure that we identify those kind of areas where we can make a contribution. Now, it may be a drop in the ocean, but every drop makes a difference. Like they say, the first step is always very important. Yeah. It doesn't matter how big you are or how many steps you take. But the objective and the commitment to what you're trying to do is we give without any conditions. Okay. So the intention is to do something
that makes a difference in somebody else's life. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മുടെ ഒരു പ്രധാനമായിട്ട് വന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഈ കഴിഞ്ഞ ജനുവരി 22-ന് അനൗൺസ് ചെയ്തതാണ്. അതും പ്രത്യേകിച്ച് കൊച്ചിയിൽ ആണ് അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ഐ മീൻ പ്രൊജക്റ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി ഇൻ വൈപ്പിൻ. അതായത് നമ്മുടെ മാൻഗ്രോവ് ഇതിൻ്റെ റിസ്റ്റോറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റും അതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയയും അത് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ട്യൂൺ വിത്ത് യുവർ ലോങ് ടൈം വിഷൻ എന്നുള്ളത്. ഇതിൽ വൺ ഓഫ് ദി തിങ്സ് വി റിയലൈസ്ഡ് ഇസ് നമ്മൾ സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്റ്റ് പ്രോജക്ട്സ് നോക്കുമ്പം വി കനോട്ട് ഡു ഇറ്റ് ആസ് എ വൺ ടൈം കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്. ആൻഡ് അഗെയിൻ ഇത് നമുക്ക് directly we don't get any kind of returns. That is not the intention. We are not looking at publicity. പക്ഷേ we are serious about what we do because നാളത്തെ ജനറേഷന് this is something that will become useful. So it cannot be done in 1 year. So we have worked on the concept of a 3-year program. So in this particular case, ഞങ്ങളുടെ one of our very important projects and which we now realize is so important that people from across the world are now contacting us. I'll explain later. Okay. The concept, actually I was inspired by a story I read about this one man called Murugeshan, a fisherman who lives in the fringe areas of the backwaters and the bund areas and കെട്ടും കായലും അവിടെയൊക്കെ. സോ പുള്ളി വർഷങ്ങളായിട്ട് സ്വന്തം കപ്പാസിറ്റിയിൽ ചെറിയ തോതിൽ he started building a nursery, getting the seeds, nurturing a nursery, and then planting it in his whatever way he can do. But he's been doing it for 20 years. Surprisingly, ഞാനിത് വായിച്ചപ്പം I was thinking mangroves is such an important part of our ecosystem to protect the coastal areas. And Kerala has a large coastal area. And the positive benefits of restoring the mangroves is so much that I was surprised that why even the government has not taken it up seriously. Okay, Kerala, we always have this problem, കാശില്ല, സർക്കാരിന് കാശില്ല ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ, വേറെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ they spend. But okay, let's accept it. പക്ഷേ എല്ലാ സർക്കാർ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചാലും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ. So we thought നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ why don't we see if Murugeshan can escalate or scale up what he can do. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഒരു പൈലറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ചെയ്തത് വാസ് വിത്ത് മുരുകേഷൻ. ആൻഡ് ഒരു 2000 സാപ്ലിങ്സിൻ്റെ വി ഹെൽപ്ഡ് ഹിം ഔട്ട് ആൻഡ് വി ഗേവ് ഹിം ദ ഫണ്ട്സ് ഫോർ ദാറ്റ് ആൻഡ് ഹി ഡിഡ് ഇറ്റ്. പ്ലാന്റ് ചെയ്ത് എടുത്തു. ബട്ട് ദെൻ വി റിയലൈസ് ദറ്റ് ഒറ്റയ്ക്ക് ഹി കനോട്ട് ഗോ ബിയോണ്ട് എ ലെവൽ. അങ്ങനെയാണ് വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ചെക്കിംഗ് ഔട്ട് ബിക്കോസ് വി ഫെൽറ്റ് ദറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി നീഡ് ദ ബെസ്റ്റ് ടെക്നിക്കൽ നോളജ്, എക്സ്പെർട്ടീസ്, people with credibility, people who also share the vision and who understand the nuances of the whole scale and logistics of the whole thing. Anganeyana we came across MSSRF, that is MS Swaminathan Research Foundation, who have done already some similar work in Pulicat Lake and Vedaranyam and to a couple of Kalpakkam, all these areas. And apparently there was a highly successful project. And the mortality rate of their planting was hardly 10%. Okay. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തപ്പം it so happened that they were also looking for something like this in Kerala. Okay. And ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ it was just fate, it was destiny that we were to get together. It's a kind of a typical win-win situation. Absolutely. So we were happy because അവർ വരുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള we had a doubt. അവർക്ക് ഞങ്ങളെ വിശ്വാസം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് we didn't know. But finally, when we started talking, interacting, we shared our ideas, and they said, yes, we'd like to be part of this, and we will take care of the implementation of the whole thing. And they came up with a good concept where നമ്മൾ പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്ന മാത്രമല്ല, we also need to create a large awareness about the importance and advantages of nurturing a good mangrove ecosystem. As a kind of a first line defense. First line is it. For the entire coastal region. Plus, it also highlights the fact that a mangrove ecosystem, carbon sequestration is 5 times more than a forest area. Okay. So, in the carbon sequestration is becoming a very important subject. Plus, the flora and fauna
the fisheries, all these things get benefited by It's all this. integrated and It's all linked integrated into an ecosystem. So they said we should also create a field school where we can educate, train, and create a new breed of people who understand and who are involved, and an inclusive community awareness about protecting the mangroves. So അങ്ങനെയാണ് ഇത് evolve ചെയ്ത് വന്നത്. And now they are already started their spade work. They've identified the person. They are starting off the whole thing. Now, what happened in this 1 month? Yeah. We got calls from Kayangulam. We got calls from Aramulla. People saying, one panchayat saying that ഞങ്ങൾക്ക് 19 kilometers mangrove restoration approval കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് from the government. Okay. They wanted somebody to implement. Okay. A man in Kayangulam said, I have developed എൻ്റെ own ഒരു place where we are wanting to develop mangroves for the Kuttanad area. Okay. And more important, 𝗪𝗃 has come forward saying they have got a huge area which is a waterborne area where of course fisheries is one important thing. പക്ഷെ അവർക്ക് ഈ മാംഗ്രോവ്സിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ആവശ്യമുണ്ട്. And that's not restricted to 10 kilometers. Now, I realized that even people like DP World, Apollo, ഇവരൊക്കെ ഇതിൽ കുറച്ചായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. And DP World has come up with some major project which they had already started with somebody else. So MSSR was also surprised that so many people are now coming forward. What is fascinating is my colleague got a call from Germany. Okay. A German consortium who are consultants to some companies in Kerala came across this news. Okay. And apparently that man was in Kerala, but ഞങ്ങൾ അന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, which he said he is coming again. Okay. They are working on the carbon credits. Oh, so they wanted to get They want to associate because carbon credits which we can calculate and measure and take from what we are doing with the mangroves can be given to somebody else who will buy it because they need the credits, who will fund the next growth. Okay. Yeah. So it's a cycle. Okay. So that is a very fascinating option. We have just got the initial thoughts on this. അവരൊരു ചെറിയൊരു initial paper തന്നിട്ടുള്ളൂ, but we need to have more discussions on how this is going to work. But bottom line, the world is looking for carbon credits. So this has become a very important subject altogether. അത് ഇതുവരെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിൽ മാറുകയാണ്. ഒരു ട്രിഗർ ആയിരുന്നു. Exactly. So January 22nd ഒരു ലോഞ്ച്, it has become a trigger. We were very surprised. Okay. ഒരു 2 ദിവസത്തിനും കായംകുളത്ത് നാൾ പറഞ്ഞു, അയ്യോ ഒന്ന് വന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യണം, എനിക്ക് ഫാം ഉണ്ട്, ഞാൻ 10 വർഷമായിട്ട് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാണ്, എനിക്ക് സാപ്ലിങ്സ് ഉണ്ട്, ഐ വോണ്ട് ടു ഡു ഇറ്റ് ഇൻ ദ കുട്ടനാട് ഏരിയ. And this panchayat people came from Aranmulla. They said, ഞങ്ങൾക്ക് അപ്രൂവൽ ഉണ്ട്, ഒന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാമോ ടു എക്സിക്യൂട്ട് ഇറ്റ് വിത്ത് MSSR. ഇത് എക്സ്ട്രീംലി പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂസ് അല്ലേ? കാരണം നമ്മൾ ഒരു സെൻസിബിൾ ആയ ഒരു പ്രൊജക്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ there are people to respond. Absolutely. That is the most important. People are understanding the importance of this and coming forward and saying that we would like to support on this and we want this. So അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് going forward, എങ്ങനെ ഇതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്? I mean, we first started this 1-year project which we have already told MSRF that this is going to be a 3-year program to ഒന്നാലേ അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് അറിയുള്ളൂ. നമ്മൾ വൈപ്പിനിൽ 12 കിലോമീറ്റർ അല്ലേ? ഇപ്പോൾ 10 കിലോമീറ്റർ എന്നുള്ള കണക്കാണ്. വൈപ്പിൻ ഓർ 𝗪𝗃 area, wherever. See, we didn't want to clash with other people doing in the same area. Duplication ആവശ്യമില്ല, നമ്മൾ കമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുമില്ല. We are all working together for the same cause. So അങ്ങനെ ഒരു ഏരിയ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് we are starting off. So they are already starting off on the collection of seeds and all that, which has to be done now. The nursery will come next. The field school will start. Awareness campaign will start. And monsoon മുമ്പ് they will start the planting. Okay. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു sequence. So അത് കഴിഞ്ഞാൽ we have to wait for it to grow and things like that. So then the Aramulla and Kayangulam thing also becomes an additional attraction for us to, because then സ്ഥലം തപ്പി നടക്കേണ്ട. Already there. അഥവാ വൈപ്പിനിൽ ഇല്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ചെയ്യാം. Because ഇന്ന സ്ഥലത്തേ ചെയ്യുള്ളൂ എന്നൊരു നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ബട്ട് വി തോട്ട് എറണാകുളം ഡിസ്ട്രിക്റ്റും അടുത്തുള്ള പരിസരങ്ങളും തുടങ്ങിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ സക്സസ് നോക്കിയിട്ട് വി തോട്ട് വി കുഡ് ഡു ഇറ്റ് ബിയോണ്ട് ദിസ്. ബട്ട് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കാത്ത
റെസ്പോൺസാണ് കണ്ടത്. ആൻഡ് വി ആർ വെരി ഹാപ്പി ദറ്റ് വി ആർ ഏബിൾ ടു ബി എ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഫോർ ദിസ് മാംഗ്രോവ് റെസ്റ്റോറേഷൻ. ഇത് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് നിങ്ങളുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ സാധനമാണ്. അതേപോലെ ഒന്നാണല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഫോറസ്റ്റ് റെസ്റ്റോറേഷൻ വിച്ച് യു ഹാവ് ടേക്കൺ അപ്പ് ഇൻ വയനാട്. അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് എങ്ങനെയാണ്? ആസ് ഐ സെഡ്, ഞങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് 2-3 ഇയേഴ്സിലാണ് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്റ്റിനെ പറ്റി കൂടുതൽ ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങി. Philanthropy. So we really call it high impact philanthropy. Okay. The basic premise being that if you are spending money, your own money, public money alla idu, you should make sure that it is spent for the right purpose. Okay. With the right cause and the right effect. Okay. ആ ബെനിഫിഷ്യറി ആരാണ്, how does it help എന്നുള്ളത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് വേണം we balance it out. So again, I came across a story of this one tree at a time kind of restoration, which was being done by a team of people, a young girl who actually was working in the IT in Bangalore, who left her job, came forward for this, created an NGO, and who is working with the tribals in that area. In Wayanad? In Wayanad. 𝗁𝗵𝗃 റേഞ്ചിലാണ് by and large. So it's a 𝗃𝗵𝗃 reserve and Wayanad Wildlife Sanctuary ആ ഏരിയയിലാണ്. And surprisingly, the forest department has given her a blanket approval to do. Now, even for us, it was an education. Now, പുള്ളിയെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ ടൈം എടുത്തു, because she was not so easily traceable. But we finally managed to get her and said, we'd like to understand what you're doing. We'd like to discuss with you. And we are definitely interested because എന്താ ഇതിലെ മെയിൻ ഇത് വിച്ച് വാസ് ഷോക്കിംഗ് ടു അസ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ വി ഓൾവേസ് ടോക്ക് ഓഫ് മാൻ എറോഡിങ് ദ ഫോറസ്റ്റ്, മാൻ എൻക്രോച്ചിങ് ഓൺ ദ ഫോറസ്റ്റ്, man-animal conflict. So urbanization, all these things are what is destroying the forest എന്നാണ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത്. Or rains, floods, അങ്ങനെ. We started understanding that there are 2 invasive species of plants that actually are destroying the forest. Senna and lantana. നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മറ്റേ മഞ്ഞക്കൊന്ന അല്ല, അങ്ങനെ. And either it grows so fast, it virtually envelops our tree area and ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഡെഡ് ആവും. ബിക്കോസ് അവിടെ കിളികൾ വരില്ല, ആനിമൽസ് വരില്ല, നല്ല ഇതൊന്നും വളരില്ല, ബിക്കോസ് നോബഡി വാണ്ട്സ് ടു ഈറ്റ് സെന്ന ലീവ്സ്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ദ സെന്ന ഈസ് സച്ച് എ തിങ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് വെരി ഫാസ്റ്റ്. അത് somebody is even saying that ഈ man animal conflictന് തന്നെ ഒരു കാരണം lack of forest area for the animals to come to. Elephants are forced to move out because they don't come anywhere near the Senna area. So we found that this I said, so how do you do? She said there is no other solution than to physically remove Senna, the plants. And ഇത് ചെറിയ പ്ലാന്റ്സ് അല്ല, ചിലത് മരം പോലെയാണ്. സോ ഇവർ കുറേ ടൂൾസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് they have started removing from areas. So last year's pile, in fact we started this project last year. അതിലിപ്പോൾ this year March ആയി. So the 1 year they've done about 30-35 acres already. Lantana removed, RET plants planted, and forest restoration started. Okay. The earlier patch where they have done, avade they have shown us the survey results done by Chanakya University and ഗ്രാമ്യം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു institution. Remarkable change. Okay. നല്ല പുല്ല്. Okay. Animals have started coming. 137 varieties of birds started coming. Have been identified by an ornithologist. Okay. A bird watcher. Okay. Whereas in comparison, Senna area 4 or 5 bird species, 137, large amount of butterflies. Oh. ഇതെല്ലാം ആ ഏരിയയിൽ has regenerated. Happened within elephants have started moving there for water, for അവരുടെ ഫുട് മാർക്സ് ഒക്കെ കാണാം. ഇത് എല്ലാം ഒരു 1-2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ. So we thought it's a beautiful concept. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളത് we said okay, ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് we said let's go ahead for 1 year. ഒരു 30 acresന്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് we said you start with it. And she has done more than what she is supposed to have done. So we
extended the whole project now to another 3 years. Okay. And so that we can cover a larger area. How much is the idea? നിങ്ങളിപ്പോൾ എത്ര അവിടെ കിടക്കുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് 30,000 acres. ഓക്കെ സാർ, അത് നമ്മളിപ്പോൾ എത്ര ഏക്കേഴ്സ് ചെയ്യാനാണ്? ഒരാൾക്ക് എത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും? പക്ഷെ ഒരാൾ ചെയ്ത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സി ദ ഐഡിയ ബിഹൈൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ വി തോട്ട് വി കുഡ് ബി എ lead. We take the lead and be an inspiration for others to join in. Because ഇതിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. If you can join in, another 100 acres can be done. Okay. If somebody else can join us. So the more people who are involved in supporting, even in this project, Tata AIG is involved. A few other companies have now come. Salesforce has now come in. Okay. 2-3 other big companies have slowly started getting into this, and they're also expanding on it. And the results are remarkable. Remarkable. And you're actually restoring a dead forest. ഈ സെന്ന ആൻഡ് ലantana മാറ്റിയിട്ട് in the meantime they plant the develop a nursery nursery which is RET plants. Okay. That is the rare, endangered and threatened species of plants. അതും ബാക്കിയുള്ള ഒരു മിക്സ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട് ബെയറിംഗും all those kind of trees, ആയിട്ടുള്ള സാധാരണ വെജിറ്റേഷൻ which is attractive for the fauna there. So all the plant and animal and bird life ന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ they have developed this, and then they've started planting. Now the ripple effect of the whole thing is 80 restorers of a tribal community, including their movement, have been involved in this right from day one. Now earlier, അവർക്ക് MNREGയിൽ വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കൽ ജോലി കിട്ടിയാലായി. So there was other issues of social issues and all that. ഇതിൽ continuously they are getting work. Their lifestyle has changed. Their savings have increased. Alcoholism has reduced. No crimes. And they are all protectors of the forest. They understand that അവർക്ക് ദൈവമാണ് ഫോറസ്റ്റ്. ആ ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത്. സോ ദേ വോണ്ട് ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദേ ആർ ഹാപ്പി ടു വർക്ക്. രാവിലെ പ്രോംപ്റ്റ് ആയിട്ട് ദേ ഓൾ കം. ഇപ്പം ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പം വയനാട് ഫോറസ്റ്റിനാണ്, ഇത് കേരളത്തിന്റെ മറ്റ് ഫോറസ്റ്റുകളിലും ഇതുപോലുള്ള ഇൻവേസീവ് സ്പീഷീസ് ഉണ്ട്. സോ വി ഓൺലി ക്യാൻ ഡു വൺ സ്മോൾ ഏരിയ. നൗ ആക്ച്വലി കർണാടക ഗവൺമെന്റ് ഹാസ് ആസ്ക്ഡ് her to start in Agarhole also. Okay. In fact, she came with that project for that also. We thought, let us first concentrate here. ഇവിടെ ഒരു 75-100 acres ഒന്ന് ചെയ്തിട്ട് then we can see how much we can expand. പക്ഷേ I only hope that ഇതിന്റെ റിസൾട്ട്സ് കണ്ടിട്ട് more corporates will or philanthropists will come forward to do more of this. I mean, to take up more areas like this. Because ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമല്ല, സർക്കാരിന് മാത്രം ചെയ്യാനൊന്നുമല്ല. ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇസ് ട്രൈങ് ടു ഡു വാട്ട് ദേ ക്യാൻ. പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള പ്രോബ്ലം ഇതാണ്, അത് റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു കനോട്ട് ഈവൻ ലീവ് എ സ്മോൾ പീസ് ബിഹൈൻഡ്. അത് വളരുന്നു. സോ ഇവര് അപ്രൂട്ട് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആ ഏരിയയിൽ മാറ്റണം, എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം. And what they do, ഇതിനെ burn ചെയ്യണം. Tribals use it for firewood. Okay. Newsprint people can take it. പക്ഷേ വെറുതെ ഇങ്ങനെ മരം കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ പോരാ. It has to be approved. അവിടെയാണ് മാനുവൽ വർക്ക് വരുന്നത്. അവിടെയാണ് ഈ ആദിവാസി കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഒരു ഫുൾ ഇതായിട്ട് വരുന്നത്. And they are all learning. In fact, our subsequent concept behind this also, we want to identify a few of the tribal community people to develop them as naturalists. Okay. So that ഇനി ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ ഇവർക്ക് കൊണ്ടുപോവാം, എവിടെ പോവാം, എവിടെ കാണാം, എന്ത് കാണാം, ഏത് ബേർഡ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം, all that we are trying to do that. അടുത്ത ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആയിരുന്നു, ദാറ്റ് ഈസ് മച്ച് മോർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പ്രൊജക്ട് ഈസ് റെസ്ക്യൂയിങ് എലിഫന്റ്സ്. അത് എന്തായി കേരളത്തിൽ? ആയിട്ടില്ല, in the sense, I mean, we haven't announced it here. We are actually been supporting for the last 5 years this institution called Wildlife SOS in Mathura, near Agra. UP Mathura. Yeah, almost for the last 20 years they have been doing this. They rescue elephants who are either very old or injured or who are abandoned in the street or facing extreme trauma. അവരെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്ത് they rehabilitate them in this huge campus on the banks of the Yamuna. Okay. And they have a full-fledged elephant hospital. They treat them, they nurture them and allow them to
എൻജോയ് എ ഹാപ്പി ലൈഫ്. ഓക്കെ. ഒരു 10-30-35 എലിഫന്റ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് അവിടെയുണ്ട്. അവിടെയുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന ഇതാണ്. സോ ഞാൻ അന്ന് അയാളോട് ചോദിച്ചു, ലുക്ക്, കേരളയിൽ we are all very fond of elephants, we respect elephants, we worship elephants. പക്ഷേ വി ഓൾസോ നോ ദി ബാഡ് സൈഡ് ഓഫ് വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ്. സി, എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് എലിഫന്റ് ഇവിടെ അല്ല അതിൻ്റെ സ്ഥലം. ഇറ്റ് ഇസ് സപ്പോസ് ടു ബി ഇൻ ദി ജംഗിൾ. പക്ഷേ ഓക്കെ, കൊണ്ടുവന്നു. യു കാൺ സ്റ്റോപ്പ് എവറിത്തിങ്. പക്ഷേ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇവരെ ടോർച്ചർ ചെയ്ത് ആ ട്രോമയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും. ബിക്കോസ് കോടനാടിൽ ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഒരു വിസിറ്റിന് പോയപ്പം there were 3-4 elephants ചെയിനിൽ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ദം ഈസ് ബ്ലൈൻഡ്. What is the point in tying up a blind elephant and leaving it there? Ivide, there are blind elephants. There are elephants with knee problems, bhayangara geriatric issues okkeyana. They are all moving together as a small herd, walking along that path and, well taken care of. Where onnilla, no commercialization in this. They are given a happy ending to their life. Okay. Aduvare they are allowed to stay there. And so, one of the things we also did, apart from supporting them on various other things, was I realized that it's an open, dry area kind of thing. So, I said, korchude greenery varthanengil. So, we suggested, why don't we do a Miyawaki forest kind of thing? So, that's the fastest way to grow the semi-forest area. So, over the last 4 years, we have planted almost 60,000 plants in that area. Okay. And it's all growing up fast. Okay. So the elephants in the habitat itself is becoming more interesting. More green, more environmental friendly, more either. And in other, because these people have two specialities. One is the injured and rehabilitation of these kind of elephants. This sloth bear. Okay. ഈ bear. പണ്ട് ഈ dancing bears എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ടോർച്ചർ, അവരെ ടോർച്ചർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ചാടിപ്പിക്കുന്നത്. ആ കമ്മ്യൂണിറ്റി അവരെ റീഹാബിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി they wanted to stop this practice of dancing bears. There is a facility in Agra for sloth bears. So that was another major thing which they are trying to do. Adina what they also did was inclusive. The community യുടെ ആൾക്കാരെ അവരെ ഏറ്റവും വേറൊരു ജോലി കൊടുത്ത് the women were taught how to do sewing and all these kind of tailoring activities and various other so avarkoru varumanamaaki koduthu, so that they don't need to depend on this. The children were given education. So that whole cycle of getting them out of that torturing the animals concept has been changed. That also was, Wildlife SOS as an institution is doing excellent work in all these kind of work. ഈ എലിഫന്റ് റെസ്ക്യൂ നമ്മളിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് നമ്മളൊന്ന് ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിനെ മധുര വരെ കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ they have an ambulance. അപ്പോൾ ഞാനത് ചോദിച്ചു. I said, suppose ഇതിൽ there are a lot of laws restricting trade and movement of elephants and all that. But chief wildlife warden ഒക്കെ പെർമിഷൻ മേടിക്കണം. Lot of protocols are there on that. പക്ഷേ ഒരു സുഖമില്ലാത്തൊരു എലിഫന്റ്, കണ്ണ് വയ്യ, നടക്കാൻ വയ്യ, അതിനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം? സോ ഐ വാസ് സേയിങ് ദറ്റ് സപ്പോസ് കേരളയിലെ ആൾക്കാർ ആർക്കെങ്കിലും ഹു ഓൺസ് എൻ എലിഫൻറ്റ് ഇസ് വില്ലിംഗ് ടു സറണ്ടർ ദി എലിഫൻറ്റ് സോ ദാറ്റ് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ക്യാൻ ബി പീസ്ഫുൾ, നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു. ദേ സെഡ് 100% we have got an ambulance for the elephant ambulance, and we have been transporting from other parts of the country regularly. So we'll be happy to take it in order. ശരി. അപ്പോൾ ഇത് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം കോളാറിലുണ്ട്. ഓക്കെ. ദാറ്റ് ഇസ് കർണാടക ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അഗെയിൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു 45 acres വൈൽഡ് ലൈഫ് റെസ്ക്യൂ ആൻഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്റർ പറഞ്ഞു. ദസ് അനദർ വൺ. അവരും പറഞ്ഞു വി ആർ ഹാപ്പി ടു ടേക്ക്, പക്ഷെ അവർക്ക് ഫീമെയിൽ എലിഫൻസ് മതി പ്രിഫറബിളി എന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വയസ്സായ മെയിൽ എലിഫൻസ് ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ബട്ട് ഫ്രോം എ കേരള പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ, ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ എലിമെന്റ് which the owners can think of, instead of torturing them or instead of എങ്ങനെ വന്നാലും അതിന് മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കണം, ഫുഡ് കൊടുക്കണം, ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ലുക്ക്ഡ് ആഫ്റ്റർ പ്രോപ്പർലി. അതിന് ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ why don't you allow them to take them away at no cost? നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നഷ്ടവുമില്ല. In fact, you save all the other costs. And they are at least taken care of for the rest of their life. ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജസ് വരെ അതിനെ കാശുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. That's their
അവരത് കൊണ്ടുവന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പക്ഷേ വോണ്ട് ബ്ലെയിം ഇറ്റ്. പക്ഷേ ഒരു ഹ്യൂമൻ എലിമെന്റ് അതിൽ ഒരു എംപതി വേണം. ആഫ്റ്റർ ഓൾ ഇറ്റ്സ് ഇത് 3 പ്രൊജക്റ്റിന് അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ വേറെയും ചില പ്രൊജക്റ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഹെൽത്ത് കെയറിലും മറ്റേ ഇതിൻ്റെ അങ്ങനെ ഉള്ള ഇതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു ടോട്ടാലിറ്റിയിൽ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? അല്ല, ബേസിക്കലി ഞങ്ങൾ 5-6 സെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. ഇൻ ദ സെൻസ് ദറ്റ് ഒന്ന് ചൈൽഡ് റിലേറ്റഡ് ഹോളിസ്റ്റിക് ഹെൽത്ത് കെയർ ആൻഡ് അവരുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇതിൽ. സോ വി ഹാവ് സപ്പോർട്ടഡ് ട്രൈബൽ institution in Nagapattinam, which tsunami കഴിഞ്ഞിട്ട് lot of these tribal families who used to live by അവർക്ക് അവിടെ ഒരു what do they call the boom മാട്ടുകാരർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ട്രൈബ് ഉണ്ട്, നാട്ടുകുറവർ. ഇവരൊക്കെ they were living from ഈ പശുക്കളെ ഒരു വീട്ടിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം, അങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് അവർ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അവരുടെ കുട്ടികൾ by and large were only used for begging. So this one lady who is a journalist actually, who's got into this after the tsunami. She said, let's rescue these children and give them a home and education. So angane ee Vanavil nu parnja Nagapattinatla, they have over the years, again 15-20 years, they have developed the whole thing, and they have even educated the children up to a level where they have gone into college and jobs. So that is an area we felt it's a good thing to support. And ee kuttiyalekke convert cheyidittu educate cheyid empower cheyid kondurana, which is one of the objectives in India. Beti Bachao ennokke parayunna is actually empowering them with education and getting them a job. So adu angane onnu. The health care side, I was very surprised to see the extent of pediatric cancer. In Kerala, which is very sad. And Kerala പ്രത്യേകിച്ച് there's a large number, ആർക്കും അറിയില്ല, and മിക്കവാറും economically weaker sections ആണ്. And the unfortunate tragedy of the whole thing is socially what happens is ഒരു കുട്ടിക്ക് ക്യാൻസർ വന്നാൽ very often the wife is left alone with the child. ഭർത്താവ് because the responsibility is very much, and they struggle to look after this child, give them the medicines. അവരുടെ ജീവിതം totally becomes looking after the child. അങ്ങനത്തെ so what kind of intervention അവിടെ എന്താ നിങ്ങൾ basically supporting them on giving medicines. See, medicines മേടിക്കാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. Even if you go to RCC, which treatment is free, പക്ഷേ അവർക്ക് പോയി താമസിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം വേണം, ഫുഡ് കഴിക്കണം, ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സ് കൂടെ വേണം. All these lot of issues are involved. And ഇവിടെ വേറൊരു social issue which we came across, which we were told by this organization called Solace, which is based out of Trichy, is the siblings. See, ഒരു കുട്ടിക്ക് അസുഖം ആണെങ്കിലും മറ്റേ കുട്ടീസ് ലൈഫ് ഓൾസോ ഗെറ്റ്സ് അഫക്റ്റഡ്. സോ ആ കുട്ടിയുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ they try to continue the education for that child, which sometimes you need to support on those kind of things. See, at least in a child's case, cancer to a certain extent is curable. If it is identified early and treated early. But പക്ഷേ they have a chance. So the mortality rate is comparatively lower. Extreme cases ഉണ്ട്, unlike a geriatric case. Elderly people അതൊക്കെ വരുമ്പോൾ there's nothing much you can really do on that. So child area is one thing which we are working on. Then elder care. Again, Kerala is the aging society. But Kerala aging society എന്ന് പറയുമ്പോൾ the people who can't afford to live in a comfortable either, and the fact that medical care is difficult, all these issues വരുമ്പോൾ there's a lot of things which we suddenly saw, and it pained us that ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ, നമ്മൾ കൊച്ചിയിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന്. Because there is this one person, again an auto rickshaw driver who started on his own, 4 പേർക്ക് എന്തോ പാക്കറ്റ് പൊതിച്ചോറ് കൊടുത്തിട്ട് ഇന്ന് he's delivering 1,500 packets of പൊതിച്ചോറ് every day in one area. ഫോർട്ട് കൊച്ചി, പള്ളുരുത്തി ആ ഏരിയയിൽ മാത്രം ഇത്രയും പേർ. അവർക്ക് ആ ഒരു പൊതിച്ചോറിന് വേണ്ടി അവർ കാത്തിരിക്കും. ആൻഡ് ഐ വാസ് വെരി സർപ്രൈസ്ഡ്. നല്ല മനസ്സുള്ള കുട്ടികളും ഉണ്ട്. അവിടുത്തെ അടുത്തുള്ള സ്കൂൾസിൽ നിന്ന് ഒരു 200 കുട്ടികൾ എന്നും
ഓരോ പാക്കറ്റ് ചോറ് കൊണ്ടുവരും അഡീഷണൽ ഇവർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട്. സോ ഇവർ അത് വെച്ചിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട്. സോ ഹി നീഡ് സംതിങ് ലൈക്ക് 60 bags of rice every day. Every month, sir. Which has to be cooked with curries and vegetables. So അവർക്ക് fuel becomes a problem. ഇത്രയും കുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾസ് ആർ കോസ്റ്റ്. അങ്ങനെ പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ they are also struggling. നിർത്താനും വയ്യ, കണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ they need to find support. So ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഫിലന്ത്രോഫി എന്ന് പറയുന്നത് is not meant for the rich alone or people who have big corpuses. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു 5 പേരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ, ഒരാളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഒരു 100 പേര് ഒരാളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ അത്രയ്ക്കുള്ള ഇതായില്ലേ. So അതുപോലെ these kind of things are a lot of things which can be done for the elderly people. അരികെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ there's a hospital, I mean it's a home care based general hospital in വന്ന ഒരു team of doctors who are doing it. Again, economically weaker sections ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് ഇവരൊരു ടീം will go home, take care of them, look after them in once ഒരു റൂട്ടീനായിട്ട് അവരെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെക്കപ്പ് ചെയ്ത് ഡ്രസ്സിങ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡ്രസ്സിങ് കൊടുക്കും, മരുന്ന് കൊടുക്കും. All kinds of whatever treatment required is supported to them and given to them. And slowly there more numbers are coming up. എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇതുണ്ട്, ഇത് ആവശ്യമുണ്ട്. പക്ഷേ വെരി ഫ്യൂ പീപ്പിൾ ആർ സപ്പോർട്ടിങ് ദീസ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ്. So you have given a kind of a very wide range and a very holistic concept behind philanthropy. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്നാൽ പലപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ക്യാരക്ടർ, അതിൻ്റെ ഇപ്പം ഇനിഷ്യേറ്റീവിലുള്ള ആൾക്കാർ അവിടെ നിന്ന് മാറുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. വാട്ട് ഈസ് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് വിച്ച് യു ആർ ടേക്കിംഗ് to ensure that this will go on? This is a foundation, there is a trust, there is a board, there will be a continuity. Because adana ഞങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് we are committing for 3 years in many projects. ഞാനില്ലെങ്കിലും there will always be a team to ensure that it continues. As long as it's possible. There is another interesting project that we had embarked on was again the Vice Chancellor of the VIT University, which is the Vellore one. That's a main one. There's a big branch in AP, Andhra Pradesh, in Vijayawada. So Dr. Kota Reddy, so he had approached us with a proposal for developing prosthetics for people who have lower limb amputation. So അത് പല തരത്തിലാവാം. ആക്സിഡൻറ്റിലാവാം, തെങ്ങിൽ നിന്ന് വീണിട്ടാവാം, ആർമി ഡിഫൻസ് സർവീസസ് in it must have been caused by a war or mine or anything like that, or even diabetics, where sometimes they have to remove the leg. So what we understood was that the good prosthetics are available, imported from across the world, but it costs something in the range of 15 to 20 lakhs per piece. നേരത്തെ we only heard of Jaipur foot. അപ്പോൾ Jaipur footന്റെ movements-ന് there are certain limitations. So these people are now developing and patenting a prosthetic leg which can have multiple movement facility for running, walking, standing. Climbing, walking, climbing stairs, standing, sitting. ഇതെല്ലാം കവർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇത്. So the main point here is രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന്, a person who was not able to go to work because of amputation can now wear this and start moving around. So he can become active again. He can start earning again. Number two, they are developing this at a cost which is probably going to be between 1.5 lakhs and 2 lakhs. So within 2 lakhs as compared to 15 to 20 lakhs. So then the final stages, most probably by June, July, the first 10 prosthetic knees will be distributed to deserving people as a trial case. So ഞങ്ങൾ കേരളത്തിലും 1-2 ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുകയാണ്. And so that will be a test case for us to see how this effective this is. പിന്നെ ഇതിനെ സ്കെയിൽ അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ it can go into commercial model. And but ultimately the idea is it should benefit those who can't afford to buy a very expensive imported one. At least matavurke this becomes useful. And that this is almost as good as the imported one.
It will serve all the functions of the imported one. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ എന്തായിരിക്കും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും I സാധനം think they're experimenting with various materials, with graphene, അങ്ങനത്തെ പല materials, so that a light weight too ആവണം. അതെ അതെ It should not become very heavy because then it will be a drag on the knee. So that's again a very important, beneficial project for this society. Okay, sir. Thank you very much. Thank you very much. Sharing so nice much of talking news to here. you. Okay.